في اللحظة التي تشاهد فيها هذه الصور هناك عالم يحاول جاهدا السفر عبر الزمن. طالما هو بيمشي بسرعة هائلة جدا، قد يتفوق على الزمن نفسه. بينما يجرب آخر تطويع النفايات في الفضاء ليصنع منها ألعابا نارية. It's complicated and it's rough and it's brutal and it doesn't care about humans at all. وفي الوقت الذي يستمتع أحدهم بتعليم الآلة التأليف الموسيقي بإحساس بيتهوفن، فهل الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ يعتاش آخر من دراسة الطريقة التي تفهم فيها خلايانا العصبية معنى القصة. And you realize that your life is filled with stories. وينقذ عالم آخر طفلا من الموت بمنح والديه رفاهية اختيار جينات أخيه القادم لإنقاذه. بهذا الشكل بيتخلص الطفل المصاب من المرض. كل هذا وأكثر وأنت تتابعنا الآن من خلال تلفاز يلتقط موجات كهرومغناطيسية تتبعها العلماء إلى لحظة انطلاقتها قبل 14 مليار عام. أوليست العلوم جميلة تماماً كالفنون؟ بل ربما أجمل. على عكس ما يمليه علينا خبراء التجميل، الجمال لا يقتضي التماثل بالضرورة، بل يتجلى جمال العلوم بتناقضاته المليئة بالتساؤلات. وهذا بالتحديد ما يفعله فلاسفة العلوم وشغلهم الشاغل. فمن هم هؤلاء؟ وما هي علاقتهم بالعلوم؟ Think of science as, in a way, just a refinement of and a systematization of common sense. We believe we inhabit a world of three-dimensional objects. We've got lots and lots of expectations. We believe that the sun will rise tomorrow. A child of 3 believes that if it puts its hand in the fire, then it's going to get burnt. It knows not to do that. Is sort of unsystematic knowledge. And one way to think about what science has done ever since the time of the scientific revolution is to systematize that knowledge. So I think that there's fundamentally a continuity between the everyday beliefs of the man or woman on the street and the beliefs of the modern scientist, which obviously go far beyond what anyone would believe. تروي الحكاية أن أينشتاين في عام 1942 أثناء تدريسه لطلاب في جامعة أكسفورد قام بإعطاء طلابه الأسئلة ذاتها ل2 على التوالي. الطلاب وبسذاجة ظنوا أنه قد كبر ونسي، لكن عندما سئل عن الأمر قال: نعم، الأسئلة ذاتها، لكن الأجوبة تغيرت. If scientific ideas are changing this radically every few decades, then ideas that we had been certain of seem to be overthrown. Can we really be so certain of the truth of modern science? How do we know that that same fate that befell previous scientific theories, namely being overturned by as scientific advances happened, won't befall the fate of our contemporary scientific theories too? That, I think, is an interesting challenge, an interesting philosophical challenge. I mean, the question of what the right attitude to take towards what science tells us is not an easy question by any means, particularly when there's disagreement among scientists. So I think we've seen a lot of that over the last year with COVID, with different scientists making different arguments, different hypotheses about the origins of COVID, about whether one variant is more transmissible than another. And I think that absolutely, that's somewhat disquieting for the public and definitely leads to, uncertainty on the part of the public about who exactly to believe. تخبط العلماء أثناء الجائحة قد أربكنا جميعاً. البعض اتخذ هذه الفرصة ليختل العلم في لحظة ضعفه أمام فيروس صغير. فعادة ما نفكر بالعلم على أنه مصدر الحقيقة المطلقة، وعندما لا يقدم لنا الإجابة الشافية على طبق من ذهب نشعر بالخذلان. لكن
هل العلم بحر حقاً؟ أم أنه نهر جار تشتد عروقه في كل اتجاه؟ It's quite wrong to think of scientific knowledge as just a linear accumulation of facts getting nearer and nearer towards the absolute objective truth. That textbook presentation isn't true to the messy reality of science. لكن إن كانت الحقائق العلمية تتبدل هكذا عبر الزمن، كيف لنا أن نكون على يقين أن ما نعرفه اليوم لن يتبدل لاحقاً؟ أم أن اليقين العلمي محدود أيضاً بمدة صلاحية؟ So I think the uncertainty that we find around the results of modern science afflicts sort of scientific ideas on the edges of science, rather than, there are certain fundamental things that we can be pretty sure of. Basic facts of physiology and medicine, for example. So just say the basic facts of development and reproductive biology, things like that. Or fundamental principles of physics and astronomy that, we rely on every time we go in a plane, for example. Or every time you drive a car, you're relying on technology that has been, the engineering behind that technology is founded on modern physics, and we trust our lives on that. الثقة بالعلم والتواضع أمام تاريخه متضادان يمشيان يداً بيد في حضرته، أحدهم يجعل تطبيقه ممكناً والآخر يدفعه إلى النمو والتطور. I mean, the best hope that humanity has for securing a better future for itself relies on science and on knowledge and on communication between peoples. And science is a sort of universal language that transcends local cultures, transcends national boundaries, and ideally offers a way for humanity to overcome the challenges that it faces. So it's your friend, not your enemy.